Good morning, dear students. All of you, welcome to your history class. Today we will going to discuss the new topic in history, that is the making of Indian national movement in the year 1857 to 1947. 1857, that the prominent year in Indian history that you know, isn't it? What happened in the year 1857? The previous lesson we have already discussed the importance of the year 1857. 1857 in Indian history, it was considered the revolt of 1857. And the revolt of 1857, it was considered in the history the first war of Indian independence. Here we are going to discuss how the Indian people resist the Britishers. During the time of 1857, a lot of war or a lot of struggles happened in different category or different people. And we know that the Britishers came to India for the exploitative nature. They have came to India for trade purpose. Then at last they were ruled the Indians. So in order to attack Britishers, first the Indian people they have to create the feeling of nationalism in their mind. How can create or how did the popular leaders create the feeling of nationalism in people's mind? And the feeling of nationalism they can create through one way. The leaders they select forming of political association. During the time of 1850s, different political associations were formed in India. The major or more important political association during that period they were Madras Presidency Sabha, Bombay Mahajan Sabha, and Bombay Associations, and Pune Sarvajanik Sabha. Of course, in the National Congress, different political association. First one, Pune Sarvajanik Sabha, Indian Association, Bombay Association, Madras Presidency Sabha. Different associations were formed in order to create feeling of nationalism among Indian people. And of course, during that time, one of the popular association that is our INC, Indian National Congress. Through this political association, they would try to inculcate or they would try to create the feeling of nationalism among Indians. And most of the political associations they were led by English educated professionals in India. The English educated professionals led by this association. And all this association it has one nature, to create or to develop feeling of nationalism. Nationalism means it's a love towards nation. And different association. For the first association, that is Pune Sarvajanik Sabha. Pune Sarvajanik means it's for all the people. Sarvajanik, all for all. Sarvajanik. Janik means of the people. That means that's the association for all the people. The respective of community, religion, caste, all the people they were participated in this association. And each of the association have to aim that is inculcate or create nationalism and in order to attack Britishers. അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തണം ആൻഡ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജ്യം കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അസോസിയേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തു. ഓരോ അസോസിയേഷനും അതിന്റെ നേച്ചർ സെയിം ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി അസോസിയേഷൻ നാഷണലിസം എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. The dissatisfaction with the Britishers they were intensified in the year 1870s and 1880s. And in the year 1878, the British government passed Arms Act. That means intensified all the Indian people they have hatred towards Britishers. That is reaches its highest. And that's a period between 1870s and 1880s. And in the year 1878, British government passed an act known as the Arms Act. According to this act, no Indians allows to keep arms with them. There's no right to keep arms with them. That's the first act. And second one,
the British government also passed another act, that is Vernacular Press Act. Vernacular Press Act means the British government, they can confiscate all the newspapers or the printing medias published by Indians in vernacular language, and they can confiscate anything that's they written in objectionable, or anything they are written as against of the Britishers. That is a Vernacular Press Act. Vernacular means it's a Pradeshika Bhashana. That the Indian people, the educated Indians, they were explained or they were written many of the things against, criticizing things against Britishers. If they write criticism against Britishers, or they criticized British rule, the government has the right to confiscate it. They may be found that it is objectionable to them. അതായത് വെർണാക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് അവരുടെ എതിരായിട്ട് ഇന്ത്യൻസ് എന്ത് കാര്യവും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രിന്റിംഗ് എല്ലാം ഇവർ കോൺഫിസിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് എ വെർണാക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട്. And again, another bill passed during that time, that is Ilbert Bill controversy. Ilbert Bill controversy, that means any Indian judges that can trial the Britishers, or Indian judge they can trial British or European persons. But this created enraged the Britishers. They were opposed, or white people, they were opposed that. അതായത് ഇൽബർട്ട് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ജഡ്ജസിനെയും ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊരു ബില്ലാണ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജസിനും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് പീപ്പിളിന് വിചാരണ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു റൈറ്റുള്ള. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ആ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യമായിരുന്നു. കാരണം ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദെയർ റേഷ്യൽ അറഗൻസ്. അതായത് ദേ ഓൾവേസ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ ദേ വർ ദ സുപ്പീരിയർ. ഒരിക്കലും ഇന്ത്യക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ആക്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല. These are the three acts. First one, Arms Act. Arms Act means no Indians allowed to keep arms with them. Second one, Vernacular Press Act. Vernacular Press Act means the Britishers, they can confiscate the newspapers or printing media that published by the Britishers. This were any objection, or this were maybe criticized the Britishers, so they can confiscate. That's a right. And the third one, Ilbert Bill. Ilbert Bill controversy means the Indian judges can trial Britishers or Europeans, but this act opposed by the white people. And later years, all the political leaders in India, they were trying to create or established an organization for all over India. And all the Indian popular leaders, or the leaders, they were met at Bombay, and they were formed INC from there, that is Indian National Congress. The major leaders, they were Firoz Shah Mehta, Motilal Nehru, and Badruddin Taibji, and these were the popular leaders. They were trying to set up a new organization for India, and that is INC, Indian National Congress. It was established in the year 1885 under the leadership of A.O. Hume. A.O. Hume was an English person. With the help of him, the Indian people, they were established a new association, that is Indian National Congress. The next topic, that is a nation and the making. The Congress, that is in the National Congress, before the first 20 years, these groups were moderate, or they were followed the method of moderate. That means in the National Congress, different kinds of people are come together in the National Congress, and each of the political leaders, they have different ideas. So the Indian National Congress, it's divided into two groups during that time of freedom struggle. That is, one group is moderate and second group is extremist. Moderate means those people who are lead to peaceful way. That is a moderate group. Extremist groups, they were attacking, or they were ready to attack Britishers at any time. The moderate എന്നുള്ളത് പീസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രെയർ പെറ്റീഷൻ, സമാധാനപരമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടിയെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു മോഡറേറ്റ്. എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് പീപ്പിൾ, ദീസ് പീപ്പിൾ ദ വർ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ അതിന്റെ 4 ഇരട്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ളൊരു റാഡിക്കൽ മൈൻഡുള്ള ആളുകളായിരുന്നു
extremist group. And the first 20 years, the moderate groups were dominant in International Congress. And they demanded or they followed the method of prayer, petition and peace. അതായത് പീസ്ഫുൾ മാനറിൽ മാത്രമേ അവർ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുള്ളൂ. And during that time they were demanded Britishers for Indianization of administration. Indianization of administration means that during that time, majority of the government positions were held or occupied by Britishers. No Indians were not chance to enter in government. So they demanded that the civil service examination was is going to conduct, or it was held in London. And they also demanded that it was to be done in India as well. അതായത് ലണ്ടനിലാണ് സാധാരണയായിട്ടും സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ ലണ്ടനിൽ നടത്തിയാൽ പോരാ, പകരം ഇന്ത്യയിലും കൂടെ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ്. And another demanded they put forward by the National Congress, they were separate judiciary from the executive. A judiciary is an independent organ always. That's correct. So the people in the National Congress demanded that the judiciary should be separate from executive. And the third demand they put forward, that the third demand is that a repeal of Vernacular Act. That means the British government repeal means to withdraw the Vernacular Press Act. And Indians have to be provided freedom of speech and expression. That's the demand put forward by INC during the time of freedom movement. And at the National Congress, the people or the different popular leaders, they were demanded different things towards the Britishers, but the Britishers, they were not considered the demand put forward by Indians. I'm already told you there's a two group existed in INC. The first one, this group they named moderate, and second one extremist. Extremist means these people, they were radical minded people, and they were whatever the Britishers they did, just opposite അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം ഇവരുടെ ഡിമാൻഡ്, അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് പോലും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഏത് സമയത്തും ഡോമിനൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് മോഡറേറ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഗാന്ധിജി, ഗോഖലെ, അവരുടെയൊക്കെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സമരം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിവേദനം പെറ്റീഷൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ ബാൽ ഗംഗാധര തിലക്, അതേപോലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ഈ ആളുകളൊന്നും ഒരിക്കലും സമാധാനപരമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫ്രീഡം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകളല്ല. അവർ എന്താണെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ളൊരു തീരുമാനമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു.